What's going on, world? Rick here, and welcome. Today, I'm in Michoacan, Mexico, and we're gonna head out into the desert to go hunt. I don't know what we're gonna hunt. We find some birds, we find some rabbits, we find a squirrel. I'm not sure, but anything that we can find, we're gonna try to, shoot it and bring it back to film a catch and cook episode. I'm glad you guys joined me here tonight to go on this adventure. We have assembled a team. Let's meet our crew. Aquí tenemos a Víctor y Chato. ¿Y qué vamos a hacer hoy en esta noche? Vamos a ir a cazar conejo. ¿Conejo? A la noche, a ver qué encontramos. A ver si ojalá nos vaya bien. Conejo, zorrillo, tacuache. Lo que sea. Lo que sea. Cualquier cosa que mueve vamos a tratar de llegar. Cazarlo. Vamos a tratar de ver qué. Vamos a tratar de cazar ahorita lo que se atraviese. Está bien. ¿Y cuál es el plan para hoy ahorita? Pues cazar unos conejos y unos zorrillos y luego cocinarlos. Guys, we are in for a treat. Let's see if we have some luck. Let's do this. ¿Cómo te sientes en este momento? En busca de algo. Esperando que salga algo. Tío, ¿qué buscas con tu lámpara? Ahorita que estás mirando con la luz. Conejo. Pero, ¿cómo se miran los ojos? Rojos. Son unos ojos rojos. ¿Rojos? Uh-huh. Se miran como unos más rubias. Unos ojos rojos y se quedan quietos ahí. ¿Y se entranzan con la luz o...? Con la luz se quedan encandilados y ya no se mueven. ¿Enfocados en la luz? Sí. ¿Hipnotizados? Hay veces que se mueven, pero se vienen hacia la luz. Y es más fácil cazarlo. Pero hay muchos animales que tienen sus ojos igual y te engañan. ¿Cuál es tu favorito carne para cazar? El conejo silvestre. ¿Sí? Conejo silvestre y la huilota. ¿La huilota? Sí. ¿Qué tipo de animales puedes cazar aquí en Michoacán? Huilota, codorniz, conejo, entonces pato, ardilla, lo más común aquí. Pero anoche solo conejo. There's a ton of different animals here that can take you out. There's all kinds of snakes, spiders, scorpions, all kinds of treacherous animals that are here. So we have to be very careful where we're stepping. I can't see nothing where I'm going. So this is quite intense. ¿Cuáles armas tienen? ¿Con qué estamos cazando ahorita? ¿Cómo se llaman? Escopetas de chispa. Escopetas de chispa. ¿Escopetas de chispa? Ajá. Uf. Alright guys, well, we have stumbled upon a field where they have guayabas. ¿Qué tenemos aquí? Guayabas. No hay conejos, pero guayabas sí. Well, let's stop for a quick guayaba snack break. Check it out, guys. Let's keep moving. We got our rabbit. Oh my God, I can't believe it. Oh, what a blessing. Thank you, God. Well, catch cook is on, guys. We're gonna take this bunny back home and we're gonna chef it up.
I'll see you guys back there. We're gonna shoot a shot. Oh! Got him! Oh! Well, we gotta shoot a shot. That was crazy. Oh man, great night. We ended it here. We're gonna skin the rabbit and yeah, we're gonna have rabbit for breakfast, guys. Oh my God, I'm excited. Let's go skin that rabbit. ¿Listo? Listo. Atención, atención. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Ruta de Rick, el canal más chingón de YouTube. Hoy, gracias a Dios, vamos a almorzar conejo. Se les sigue pidiendo su atención y sean bienvenidos a un nuevo episodio de La Ruta de Rick, el canal más chingón de YouTube. Hoy, gracias a Dios, vamos a almorzar conejo. So, you know what? I was gonna leave it simple, but I'm just gonna throw a little bit of soy sauce and a little bit of salsa Maggi on there. Give it a little bit extra touch. All right, guys, she is done. Let's go. Beautifully, beautifully crisped and charred. Let's go enjoy this rabbit. Lo logramos. All right, guys, check it out. Here we have it. The beautiful roasted wild rabbit. Thank you, God, for providing such an amazing meal, which I'm gonna be able to share and enjoy with all of my family right now. I think I'm gonna get a leg here and see what it tastes like. Check it out. Looks like a jumbo giant chicken wing. All right, let's see what this rabbit tastes like. Oh my God. Wow. Wow. Super lean tasting meat. You can tell that this little guy has been running around and has been utilizing the muscles because the meat is kind of not tough, but you know, it's got a bit of a chew to it, absolutely. Tastes kind of similar to chicken. It's like a chicken beef cross, I think. That's the way I would describe it. Well, thank you guys for watching and tuning into this episode. I'm gonna finish the rest of this rabbit and I'll catch you guys on the next one. Peace.